Разные речи какие-то. This is how cement tiles are handmade at one of the few workshops left in Egypt. The craft has been around since the 1800s, when cement became a cheap and efficient way to build. But for Syed Hussein, it's an art form. Even though other types of tiles have threatened his business, he's stayed true to his trade. We visited Cairo to see how his workshop is still standing. Syed has been making tiles since he was 12 years old, and much of his process is still the same. والله أنا بحس إن أنا راجل مميز، يعني على مستوى مصر كلها دلوقتي ما بقاش في صناعية، انفراد. He begins with sifting white cement. Once it's become a fine powder, he mixes in pigments to get just the right hue. Working with colors is his specialty. أنا بركب ألوان، واخد بالك؟ بعشق الألوان دي، زي ما بيقولوا كانوا بيقولوا عليا إن أنت بتستطعم اللون. وفعلا أنا أبص للون، يعني أنا أبص للون كده أقول لك اللون ده يجي تركيبه إيه، وأعرف تركيبته إيه. Then he adds in water. Syed pours each color into its own section, using one of his stencils. He's had these for over 35 years. عادة لما باجي بصب الفواتح الأول، اللي هو الرمادي الفاتح الأول، اللي هو معايا ده، أهو. He works slowly and precisely to navigate the finer details. هو أصعب حاجة لما بيبقى الرسم ضيق. لما بيبقى الرسم ضيق وتيجي تحط العجينة لازم تحكم نفسك وتحكم أعصابك، ليه؟ عشان العجينة اللي أنت بتنزلها ما تنزلش بره الرسم. أنا بدق عشان العجينة تلحم في بعضها. تلحم في بعضها. أبدأ إيه؟ أرفع الرسم. لازم أرفع الرسم إزاي؟ بسرعة كده. أهي. كده. Some designs Syed does freehand. He tops off the mold with a mixture of sand, cement, and limestone, a crucial step to ensure the pattern stays in place. والأهم إن البلاطة تتشرب كويس. لازم تتشرب وتاخد حقها في التشريب. Then he sends it through the hydraulic press. The machine's pressure solidifies the cement within seconds. Syed learned this craft from his father, who worked at a shop owned by Greek immigrants. اتعلمتها في ورش كتير أيام ما كانوا الجريج كانوا شغالين فيها، وكانوا الجريج هم هم اللي يعتبروا كانوا مسيطرين عليها. Cement tiles have roots in other parts of Europe too. Factories started popping up in countries like the UK and France during the 1800s, right after cement was discovered as a cheap and efficient building material. And in Belgium, the industry flourished after World War I, when the country needed rebuilding, and cement tiles were an affordable option. Eventually, changing tastes in Europe's tile market
pushed cement aside by the mid-20th century. And in Egypt, Sayed says ceramic and marble tiles took over the market in the 1990s, shaking up his business. لأن دي حاجة جديدة واخد بالك والسوق مش هيستحمل ده. He says since then, the high cost of materials and hard physical labor have steered workers away from the craft. هو غلو الخامات أولا والصناعية، يعني تبص تلاقي الصناعية مش حباها، متعبة، بتسحب النظر. Sayed was able to stay in business by making new, cheaper designs. Now, he and his 2 employees are among the few tile makers left. His team can make up to 150 tiles in just a day. They sell 1 square meter of them for 500 Egyptian pounds, or $31, to people around Cairo. الزباين ديت اللي هم بتوع الكافيهات، الطبقات الراقية برضه بالنسبة للفلل، بالنسبة للأصول، بالنسبة للكافيهات. Sayed has been offering free apprenticeships to young craftsmen for the past 40 years to keep the traditional process going. هي الصنعة ديت من ساعة ما اتنشأت ما اتغيرتش، خطواتها ثابتة، لو بعد 1000 سنة هي الخطوات دي هي اللي موجودة. And he says not just anybody can master it. هي نفس الشغلة الصنايعي لما كانش فنان مش هيعرف يشتغل فيه. But the most important thing for Sayed is that this art lives on. ممكن بإذن الله يعني الشغلانة دي تكمل معانا إن شاء الله، يعني نقول 100 سنة من الصناعية تشتغل فيها وتبقى إن شاء الله كويسة.
For 600 years, this machine has been heating and shaping traditional fez hats in Cairo. But businesses like this nearly disappeared when the Egyptian government banned this kind of headwear in the 1950s, part of a sweeping push for modernization. Today, Nasser Abdel Basset is one of the only fez makers left in Cairo. We visited his shop to see how his 130-year-old business is still standing. For over 4 decades, Nasser has been crafting what was once a symbol of Ottoman life. ده اللي هو الطربوش يعني انا بحس ان انا بعمل كده اكن عيل من عيال ما انا متربي معاه متربيين سوا مع بعض. Every single one is custom made. The first step is to build the structure of the hat. Nasser uses woven straw to craft the base. برجع اقول خلاص اللي فوق ده ملوش لازمه خلاص كده انا كده ملوش لازمه عندي. He sprays it with water to make it more malleable. اهم 3 حاجات عندي في الشغل: الميه، النار، الكهرباء. الميه علشان الخوصه دي اساسا بتيجي تجيلي من الرشيد زي ما انت شايف حضرتك كده اهو مدفره. بص حضرتك تفتح وتقفل معايا. To get the right shape, he uses these copper molds. They're more than 6 centuries old. مش اقدم حاجه عندي في المحل، ده اقدم حاجه في البلد. اقدم حاجه في البلد. يقول لك ارجع للعثمانيين. ما نقدرش نلعب فيها ولا نغير فيها. Nasser says they once tried to make new machines, but couldn't find any factories that still manufacture the right parts. The inside is lined with green or blue silk. Then it's time to shape the signature red felt. واحنا طالما احنا بصينا على الهيئه بتاعته 5 دقايق انا بفصل الشغل على الوش بتاع الوش اللي قدام مني. ادخله المكبس ياخد الشكل والاسطمبه بتاعته. اصل نفس الطربوش ده في الاول وفي الاخر يا استاذ الفاضل مش نفسه خلاص، لا ده بيبقى وقار ليه ولصاحبه. There are several types of fezes. The difference in design depends on who is wearing it. And each one has its own mold, some named after Ottoman rulers. ده اسمه قالب واحد عثماني. ده قالب محمد علي. ده قالب الأئمة. Right now, Nasser is making an Azhar fez. It's been worn by Islamic scholars and imams for centuries. حتة الشغلة بتاعتي بتجبرني ان انا اكون سريع. ليه؟ عشان درجة الحرارة بتاعت النار معايا بتبقى ايه؟ هي اللي بتسخن لي جسمي، هي اللي بتجبرني ان انا اكون سريع. ليه؟ ان اي غلطة بقول. The machine reaches up to 350 degrees Fahrenheit. Figuring out just the right temperature for each hat is a delicate dance. لازم نسبة الحرارة معايا على النار تكون لازم يكون حد مصحصح لها إن الغلطة بلسعة. لو خامة حنينة فأنا بحاول إن أنا أقل في الحرارة عشان خاطر أتعامل معاها برأفة. ليه؟ إنها حنينة. لكن لو خامة محملة أنا ما بتهمنيش، حتة السخونة ما بتهمنيش. Nasser glues the felt and straw together, and then his son Muhammad handles the finishing touches. Colored tassels used to signify different professions. This white fabric is unique to the Azhar fez. Today, it's a more traditional look reserved for religious leaders. But the fez was once much more widespread. It was a defining symbol of the entire Ottoman Empire that rose to power in the 14th century and controlled large swaths of Europe, Africa, and the Middle East at its peak. In the early 19th century, Sultan Mahmud II wanted to modernize society by phasing out the turban and requiring all Ottoman men to wear the fez instead. So people who preferred sticking to tradition began wrapping the turban around a fez, similar to the Azhar style Nasser makes today. But by the time the Ottoman Empire fell in 1922,
the fez was considered old-fashioned. Turkey's first president wanted to westernize his people by replacing the traditional Ottoman headpiece with the European top hat. And by 1925, wearing a fez in Turkey was punishable by a month in prison. But most Egyptians still embraced fez styles well into the 1950s. That's until Egyptian President Jamal Abdel Nasser, seen here wearing a military fez, banned them in 1958 after leading the revolution. ده الطربوش اللي لغاه عبد الناصر، بس ما قدرش يجي جنب ده، ان ده خط احمر. Nasser mostly sells to Islamic studies professors, religious leaders, and movie producers. Today, it's just Nasser and his son running the shop. They can make up to 100 fezes in a day, but usually orders are well under that. But he remembers hearing stories about a time when business was booming. كانش المحل ده كان قد كده مرتين ثلاثة، كان بره على الشارع. ما كان المحل كان يفتح 8 الصبح يقفل 8 بالليل. ما كانش ليه؟ ان كان حته الاستعمال لبس دايره. ما كناش بنلاحق على الزباين زمان. Still, Nasser is preserving a craft that not many wanted to continue. Как что всю жизнь этим заниматься? اني انا محافظ على себе уже больше всех надо. Ну да. Не угонишь, не убегаешь, наверное, да? Ладно. Впечатляет. Кто там, кто здесь? Боевая тревога. Корабль экстренно к бою. Погружению. Приготовить. Fighting run. Thanks for everybody who's been here in the. Thanks for everybody who's been here to watch here, and we thank the hundreds of thousands of viewers we have in Twitch. Well, 100,000 viewers we have on Twitch right now. We're going to take a moment to do just a quick ad break. Охренеть просто, представляешь? Там, ну как бы понимает, короче. То есть это не шутка, ведь это фан-культура, то есть как бы люди там, денег, ну как бы типа того, да. Ну нет, я не к тому говорю, что этим надо заниматься. Я тебе просто говорю, что хорошо, профессиональный фан, ты себя не чувствуешь, это самое, да, я про себя и говорил тогда. Откуда у тебя столько времени, если ты, а деньги ты откуда берешь? Живешь ты на что-то, а профессиональный фан, у тебя фан-база, да. А, ну ладно. Логик, великий философ, да? Что у тебя, да, в общем, понимаю. Ну вот это и есть он самый. Ну думайте сами, короче, все я не считаю, я как мужик, я понимаю, что я как мужик ничего не умею тогда, понимаешь? Я, как минимум, у меня никаких амбиций, то есть я не уникальный, как минимум. Ну не надо как книгу какую-нибудь написать или еще что-то там делать, вообще реально, вообще что-то такое, что вообще, ну да, типа. А это все, это что там, набор хренососов, не дорожка, знаете, как девчонки все. Ой, я увлажнился, я пошел, ой, я... Че, и то, ну что ты увлажнился, даже если бы ты геем был, ты бы никого не родил все равно, потому что у тебя мужской организм. То есть это оно не считало, ты все равно не знаешь, что такое носить детей, рожать, кормить, сидеть с ними, всю жизнь им отдавать, так скажем. Ну, деньги, время, какие деньги еще? Ну, то есть, да, понимаю. Ну, у всех свои, я тебе говорю про нормальность какую-то. Но это не важно, то есть всю себя отдать, как бы, типа того.
В буквальном смысле, все свое время, с ними надо ночами сидеть, понимаешь? Они как имбецилы, они рождаются, они ничего не понимают. Ты ему даешь, ну хоть, что ты орешь, на вот телевизор включи. Что тебе надо? А он не понимает, он даже не понимает, он даже произнести не может пульт, понимаешь? Ему даешь, он орет, все равно ему похер. И что ему надо, непонятно даже. На кухне его отнести, посадить, он не будет есть, он не понимает даже, что он это понимает. Они реально как имбецилы, понимаешь? То есть, и вот с ними надо сидеть, и они потом будут херно, ты их всему обучишь, они будут потом хер на тебя класть. И ты будешь пытаться, ну, женщины, они же пытаются, ты мне все должен. И как бы, да, и понимает. То есть, и, да, и ты меньше и меньше, и они сами от тебя уходят, понимаешь? Охереть просто, их прибить как-то надо, ну, она поняла тебя просто, народ. Ну, то есть, я говорю тебе про то, что ты все равно так не будешь, правильно? Ты же мужчина, правильно? То есть, у тебя все это понарошку. А ты понял тебя просто. Вся твоя эмоциональность, она нахер никому не сдалась от нее. Ну, пиши, ну, будь тогда поэтом за деньги и живи на эти деньги. Что такое мужчина тогда, да? И зачем это, и с чем это едят, да? Ну, а я просто так буду поэтом. Буду ходить грузчиком работать, и поэтому. Ну, это девчоночи, вот эта девушка, ну, он про себя так говорит, ну, ну нет, он где так, ну, мадам, он тебе про себя так. Нет, я просто тебе говорю, что это не потому что это девчоночи. Ну, тогда фан-базу, ну, как будешь все это делать-то, создавать? Себя начнет, да, понял. Да, во, универ. Humble monthly subscribers get over $100 worth of games for only $12 every month and get to keep the games just like a regular Humble bundle. The Humble Trove is a new collection of Humble originals and other DRM-free games, and it's only available to Humble monthly subscribers. The Humble store offers over 5,000 games, and Humble monthly subscribers get a 10% discount on store purchases. The Humble community has given over $98 million to charity so far. Humble bundles, Humble store purchases, and Humble monthly subscriptions all benefit charity. Humble monthly subscriptions and regular Humble bundles both make great gifts. Individual Steam keys from any bundle can also be gifted to a friend. All right, we've got some time here while we're setting up for Final Fantasy VII with AJ Neb 174. It's going to be a long one, so might not be a bad time to get up, stretch your legs, grab a bite to eat. In the meantime, we're going to read a few donations. Ну как телевизор смотреть, то же самое, да. We have $10 from Iron Mog. That Super Metroid low percent was so hype. Thanks, guys. And clearly more couches need Patty. He's the commentator that we all deserve. Put this towards the Dark Souls run because that game crushed me enough in the past that I'd like to see some payback. We have $150 from Denietta. This is Охереть, блин, это сколько там, 7-й день у них соревнований, что ли? 125-я часть. Это как так? Что-то не въехало. been an amazing event already, as always, and I'm glad to donate to such an amazing cause yet again. Thanks to the announcers, the runners, the staff, and all the amazing people behind Смотри, 125. Подели вот это, ну ты понял, короче, да. behind these events. Here's to saving those animals again and to getting that Dark Souls run in. Ну это вообще там комьюнити просто, да, собирать, да, понятно. Все себе это, да. And just to quickly update you on that incentive, the Dark Souls run is sitting at about $27,500 out of $50,000, and that's going to be coming up a little bit later in the run. That is slated for about, looks like about 2:30 tomorrow afternoon, about 3 o'clock tomorrow afternoon. So if you want to get that in, you need to get donations in for the Dark Souls block at that point. We have $250 from Storm Rider. Super Metroid is a harsh mistress, but thanks to Oates, Overfiend, and Zost for giving their time to this cause. Usually I'm a save the animals person, but since everything else has died in this race, I guess we'll kill them too. This time.
молчи уже просто, что она. Ну то есть смотри, людям это надо. We have $200 from Cappy. Animals don't have souls, but Dark Souls has lots of souls. I think the choice is clear. All my money towards the Dark Souls run. А, тут это... Ставки что ли сейчас? А, кто вперед побежит, побеждает, да. 2017 год. Red Nalas. Tough luck on the Ghost Elephant, but you guys still rock. Keep going, Zost, you can do it. Нет, я плохо. Ну, ну фильмы раньше были. Раньше еще до этого литература была, поэзия. Вагнер был еще. Опера. Ну, да, то есть и так далее. Что теперь? Да, понимаю. Примерно так вот и есть, на 16-17 лет нацелено, да. I beg you. I'm sorry. Нет, не надо тут никаких, это просто... А, ты так думаешь, это все злое там, да? Я, ну и чё? Ну, ладно, We couldn't save the ладно, animals. злое, да. We have $200 for tech crew that keeps things running. To all the runners out there putting in the work day after day for little to no audience, whether it be grinding out PBs, chasing records on forums, your contributions may not be high profile, but you make every one of these high profile marathons better by being part of the speedrunning community. Keep up the good work, even if you never get your day in the sun. All right, folks, that's going to do it for me. I've been High Def Lomain, and I'm going to hand it over to our next host, JT Normaki. We're going to play a quick Twitch ad, and once we're back, you'll be in his capable hands for the next few hours. Чудо прям, да? Ну, я понял уже, просто про себя так говорю. Да, да. Ну да. Мечтой занимаешься, ага. Ничего не понимаешь. Народ? Шутил на шутку.